అదైతే వాస్తవే ఈసీఐ తీసుకోవాలి ఈసీఐ తీసుకో హెల్త్ కార్డు తీసుకో అది ఉంటుంది వివేకానందలు ఉంటుంది అలా యాడ్ చేయమని చెప్పు వెళ్తా అదొకటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అది తీసుకో తాడి ఆగలే ఆగలే తాడిగా నల్ల తాడు కరీంనగర్ కాదు select to goal post.
Hello and very good morning. Welcoming you all on the day 2 of Kakaji VENKATASWAMY Memorial Intra-District T20 Cricket League. We have had a great day on the day 1 where we have seen some extraordinary clashes between RAJANNA, SRICILLA and Karimnagar, and later on it was a battle where we saw PEDDAPALLY taking up against 𝗃𝗏𝗃𝗏, and what a superb finish, what a great climax we have seen the other day. 𝗬𝗁𝗃𝗏 finishing things off for his team, going against the nature of his play, and stayed till the very long and magnificently taken his team home. And this is a bright morning here. A bit of chill breeze is gushing through this venue, the iconic venue, I would say, 𝗬𝗏𝗃𝗏 𝗃𝗏 Memorial Cricket Grounds here in Karimnagar. First game on day 2, RAJANNA SRICILLA taking on PEDDAPALLY. Beautiful flick of the wrist, and the ball will be having all the legs to cross the boundary rope. That's a magnificent shot and a great start to the second over. Well, he's someone who carries a lot of experience in his career. That was onto the pads and nicely flicked. Score moves on to 17 at the moment. We have seen a change in the opening pair. Raju Tuniki has been promoted up. Beautiful shot inside out, played into the extra cover region. One bounce over the boundary line. What a magnificent shot that has been. He is taking on each and every single delivery that he is facing, not allowing Ruman to settle down, trying to build up that pressure from the very first delivery. That's a great shot. You'll have to be very accurate with your line and length, especially when you're bowling in the power play. Full toss. Not a good start from PEDDAPALLY's point of view. They have to bowl really well in order to contain those runs. We have seen a pure different side of RAJANNA SRICILLA, what we have seen in the first game against Karimnagar. They were pretty much slow with the run rate in the initial overs, and which has affected them and could not get on to some good runs on the board. But today, playing on a different track, into the gap this time, screamed into extra cover region, and that will be raising away to the boundary again. Magnificent shot, third boundary in this over, and Ruman must be feeling that heat. Ruman have to understand what kind of temperament he needs to carry. 3 of the boundaries that he got smashed were the fuller lengths. Try and bowl onto the good length spot. Don't let the ball reach out to the batsman so early. Again a same ball. This time same result.
What a player he is turning out to be. 𝗙𝗪 literally making the difference. He was nowhere close to these runs the other day against Karimnagar. Have a look at the change of the temperament. Starting from the very first over, they started smashing hard and hard. 𝗃𝗃𝗃𝗃 16 of 6, 𝗃𝗃𝗃𝗃 Raju. I beg your pardon, 𝗃𝗃𝗃𝗃 Raju 12 of 6, and Raju 𝗙𝗪 is on 16 with his 4 boundaries which he conceded in the previous over. After the completion of 2 overs, score moves on to 29 for none. Seems like it is going to be a runs galore here on day 2 at Velichala Jagapati Rao Memorial Inter-District Cricket League. We have seen some low scoring totals the other day. Change in the bowling attack. Spin comes a bit early. Ganesh Patel will be bowling his spells first in the team's second over in progress. Started off with a wide, an extra. But the kind of a performance, the show 𝗃𝗃𝗃𝗃 Raju put on the other day has been supremely fantastic, which is why he got promoted up the order. Played it nicely into the gap. One more boundary added to the scorecard. They are dealing in boundaries here. Taking on every single bowler, no matter whatsoever the kind of bowler they are facing, be it the seamer, be it the spinner, things are going to remain the same. This time a full line delivery. Much better line. As a spinner, you need to bowl these deliveries. Go for a flighter once. Pick the right spot to pitch in the delivery. Good comeback though. Looks the Rajanna SRICILLA dugout is quite delighted. The kind of a start they have received from these 2 openers. It boosts your morale all of a sudden when you see your team doing so much better. It is kind of a 200% of improvement from match number 1. They were nowhere close to this total even after the end of the power play yesterday against Karimnagar. But this time playing to their strengths, sticking to the basics. Beautiful shot. That will be raising to the boundary again. Absolutely flawless batting performance. This is from Raju 𝗙𝗪. Nicely bowled. Took the pace off, went for a slow one, which has actually worked in the favor. And that will be the end of the over. One more good over for Rajanna SRICILLA. 3 overs gone, it's 39 for none.
session. 𝗃𝗃𝗃𝗃 suffer identify. Nicely ball, well played. Tillu wanted to go for a quick single, but a good call from 𝗃𝗃𝗃𝗃 Raju. They don't have to go for any risky runs at the moment. They are moving quite firm. Beautiful shot, absolutely monstrous. First maximum coming in. 𝗃𝗃𝗃𝗃 Raju literally breathing fire. What a shot that was. Absolutely top notch stuff. This time taken against Mohammad Junaid. High and handsome, has got the elevation and the distance as well. 𝗃𝗃𝗃𝗃 Raju has quite played a great innings the other day as well. Scored 27 of just 20. And today changing the gears right from the ball one. 46 on the board so far. Raju 𝗃𝗃𝗃𝗃 23 of 12 and his partner alongside 20 of 9 with 5 boundaries into his account. This is some profound change we have seen in the gameplay of Rajanna SRICILLA. It was so calm and composed the other day. But in the second game of their tournament, they're literally taking up against each and every single bowler. This is the fourth bowler in this game so far. Full toss and clears the infield. But there's a protection in the deep as well. Just one run to be conceded. I've seen some sort of duo as well the other day on the track that they played. And the ball was keeping a bit low, but this time a fresh and a new track has been allotted for the day two. PEDDAPALLY district, they won the toss, selected to field first. The captain Rahul, who put up a show in the bowling in the game one yesterday. Chance of a catch and it's been taken. That's a big wicket. Absolutely, he's in disbelief. This is what experience speaks. Incoming call from 𝗬𝗁 identified by Truecaller. Raju 𝗃𝗃𝗃𝗃 has to take a walk back. He was looking in a fine touch, but his impulsive decisions to go on every single delivery has cost him his wicket. That brings up the over. 4 overs gone is 48 for 1. But the change of the bowling has worked in the favor of Rajanna, I beg your pardon, in the favor of PEDDAPALLY district, no matter they have leaked a bit of runs here, but leaking out 12-15 runs and picking up the wicket of 𝗃𝗃𝗃𝗃 Raju, I would say it is a win-win situation for them. New batsman, Karthik Patel,
out into the middle. Outside edge, and that will be raising to the boundary. It is being deliberately played, evidently played into the third man region. As a seam bowler, as the pacer, you need to have that third man region patrolling at the boundary, because the ball keeps a bit shine till the 6-8 overs. So even a thick outside edge will be going rapidly towards the boundary line. So need to be very accurate with your fielding setups as well. Just tapped it down, chance of a run out, but a quick single taken on that occasion. Beautiful piece of running between the wickets. That boundary took the score of Rajanna SRICILLA to 50 runs mark, 53 at the moment on the board. Nicely bowled. Well, this is going to be an interesting one to watch out. Karthik Patel, how is he going to react to this match against Peddapalli? Because the kind of a temperament we have seen from 𝗃𝗏𝗃𝗏 and 𝗃𝗏𝗃𝗏 was absolutely different from the day one. He's off the mark. Well, it is always going to be a concern for the fielding unit. Right hand, left hand combination troubles the fielding department, at times to the bowler as well. But playing up on such a big platform, such a big stage, you have to have that skill set to manage the fielder. Bowled a quick single once again, direct hit, could have been a close one. It will be a 20 overs game each side. We have seen 18 overs on day one due to the short of time. But a nice over from the skipper comes to end. Just conceded 7 runs of it. 5 overs gone. It's 55 for 1. Junaid continues. The man who has given a breakthrough for his team dismissed 𝗃𝗏𝗃𝗏, the dangerous batsman. What a shot! What a shot from 𝗃𝗏. Once again showing his class, once again proving it time and time again why he is known for
his best power hittings, picked it up so nicely, so smooth. That was right onto the pads, went on under one knee, and finally played into the square leg quadrant. Well, he is someone who doesn't feel the pressure of the wicket that they have lost. Backs his mindset, backs his skill set. Know exactly where the fielders are placed. Clever shot this time again. Just a cheeky one. Played it to the short third man region. Quick single taken. Change in the fielding unit for Karthik Patel. Extra cover comes back into the 30-yard circle. Flighted one. Just a drive onto the mid-off region. No run conceded again. Well, obviously, there is a halt in the flow of the runs since the departure of Tuniki Raju. The flow and the combination was completely different between Raju and Tillu. Now it takes time for Tillu to adjust with Karthik Patel. Beautiful piece of running between the wickets. Couple of runs taken on that occasion. Last ball of the power play. Good over so far. Well, he will surely be looking forward to utilize the last delivery of the power play. Just a tap and single will be taken. Well, that brings up the over and the end of the power play as well. 6 overs gone, 63 for the loss of 1 wicket. After the completion of 6 overs, score moves on to 63 for the loss of 1 wicket. 𝗀𝗃𝗃𝗵. Of 6 overs, score moves on to 63 for the loss of 1 wicket. गेंदबाजी में परिवर्तन. सतनामी राहुल बहुत ही बढ़िया शुरुआत रही है दूसरे दिन के पहले मुकाबले में. राजन्ना सिरसिल्ला की ओर से सलामी जोड़ी जो आई थी क्रीज पर तुनकी राजू और उनका साथ देने के लिए राजू अलियास टिल्लू. एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी है यहाँ पर राजन्ना सिरसिल्ला को. जिस हिसाब से अपने मिजाज को बदला है पिछले गेम के चलते
सराहना करनी होगी, वो गलतियों को अपने सुधारने में कामयाब हुए हैं। कल के मुकाबले में देखा गया था कि काफ़ी हद तक बैकफुट पर रही थी पूरी टीम, जिसके चलते 18 ओवर में केवल 104 रन बोर्ड पर लगे हुए थे। तो वहाँ से चीज़ों को बदलना, फिर उन चीज़ों को समझना और एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में ही एक बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ। तो यहाँ पर जो चेंज दिखाया है टिल्लू ने, तूने कि राजू को कल मिडिल ऑर्डर पे भेजा गया था, लेकिन यहाँ पर इस मुकाबले में अब दी ऑर्डर प्रमोट किया गया है। ओपनिंग आए थे, एक ताबड़तोड़ पारी खेली अपनी टीम के लिए और वापस जा चुके हैं पवेलियन में। मोहम्मद जुनैद ने वो ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को। आगे फेंकी हुई गेंद खेल दिया उसे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। इस बार इलेक्शन के बाहर जाती हुई, निश्चित रूप से वाइड होगा अंपायर का इशारा। जी हाँ, एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ। देखिए, जिस हिसाब की स्टार्ट होनी चाहिए थी, जिस हिसाब का फाउंडेशन वहाँ पर डालना चाहिए था, वो फाउंडेशन, वो बेसमेंट सेट कर चुके हैं। तो यहाँ से बस उस मोमेंटम को आगे फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड करना होगा, आगे बढ़ाना होगा, इसी रणनीति के साथ चलना होगा आपको। कदमों का इस्तेमाल किया, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, डायरेक्ट हिट वहां पर, जिसके चलते 2 रन और अतिरिक्त मिल जाएंगे वहां। कुल मिलाकर 3 रन टिल्लू के खाते में जुड़ते हुए। या तो मैं यही बात कर रहा था, आपको जो स्टार्ट मिलनी चाहिए थी वो स्टार्ट तो मिल चुकी है। दोनों की राजू और टिल्लू ने वो काम कर दिया। यहाँ से आपको मोमेंटम को कैरी करना होगा, ये चीजें जो चल रही हैं इसको आगे बढ़ाना होगा। वो मोमेंटम को चलाते रहिए, स्कोर बोर्ड को चलाते रहिए, स्ट्राइक रोटेशन करते रहिए। अच्छी गेंदों पर आप स्ट्राइक रोटेशन करेंगे और खराब गेंदों को पनिश करेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर होती जाएंगी। बढ़िया गेंद, एक और डॉट बॉल वहां पर। थोड़ा सा समय लेते हुए यहाँ पर कार्तिक 9 गेंदों में 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। 70 पर एक 10.20 की औसत से रन बढ़ते हुए यहाँ पर। कदमों का इस्तेमाल किया, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, पूरी तरीके से बीट विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद। इसी के साथ ओवर होता हुआ समाप्त। 7वें ओवर की समाप्ति पर 70, 1 विकेट के नुकसान पर। After the completion of 7 overs, score moves on to 70 for the loss of 1 wicket. 7 overs gone, 70 for 1. गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन वहां पर। सोहेल को गेंद सौंपी है कप्तान राहुल ने।
थोड़ा सा संभल कर चलते हुए अभी भी कार्तिक पटेल चाहिए कि थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट करें। यदि आपके लिए इतना आसान हो नहीं रहा कि बड़े शॉट्स खेलें आते ही, तो आपको चाहिए कि आपके एक सेट बल्लेबाज वहाँ पर मौजूद हैं। टिल्लू, स्ट्राइक रोटेट कीजिए, जितना हो सके उनको वहाँ पर स्ट्राइक पर रखने की कोशिश कीजिए। काका वेंकटस्वामी मेमोरियल इंट्रा डिस्ट्रिक्ट T20 क्रिकेट लीग का ये फेज़ 1, इसके बाद फेज़ 2 होगा, जहां पर इस फेज़ 1 में खेले गए खिलाड़ियों में जो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस जिनके रहेंगे उनको वहां पर मौका मिलेगा उस स्टेट लेवल की प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के लिए। और ये मौके काफ़ी हद तक आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हद तक वो अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल सकते हैं, मौके बन सकते हैं आपके लिए कि आप बड़े बड़ी लीग्स में जाएं, बड़े बड़े स्टेजेस पे आप अपना प्रदर्शन दिखाएं, बड़ी टीम्स और फ्रेंचाइजीज को आप रिप्रेजेंट करें। 2 महीने पहले यहीं पर वनडे नॉकआउट मैच हमने HCA का देखा था, जहां पर कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट की ओर से अरफाज अहमद अलियास गोरू खेलते नज़र आए थे। उसके बाद उनका जो परफॉर्मेंस था, उनकी जो हार्ड वर्क थी, उन्होंने जो मेहनत की थी अपने पूरे करियर को लेकर, उसका सिला उन्हें मिला, उसका फल उनको मिला है। पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना नाम बनाया था, अपनी जगह बनाई थी, और एक बढ़िया सीज़न के बाद वहाँ पर विजय हज़ारे का भी उनको कॉल मिला। और ये उनकी मेहनत है, अपनी मेहनत से जाना गया है वो खिलाड़ी, अपने काम से जाना गया है, अपनी एक पहचान बनाई है, एक अलग टेम्परामेंट, एक अलग नाम सेट किया है भारतीय क्रिकेट के जगत में। और अभी विजय हज़ारे का आज जो मैच चलता हुआ वहाँ पर हैदराबाद बनाम उत्तर प्रदेश के बीच, जिसको लीड कर रहे हैं हैदराबाद की ओर से राहुल सिंह गहलोत, उस टीम का भी हिस्सा बन चुके हैं अरफाज अहमद, और प्लेइंग 11 में खेलते हुए अपना डेब्यू किया है वहाँ पर विजय हज़ारे। बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे अरफाज अहमद को, पूरे तेलंगाना के, पूरे भारत देश की ओर से। आप ऐसे ही मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, भविष्य आपका काफ़ी उज्जवल है, और IPL दूर नहीं है आपसे, और वो इंडियन जर्सी भी दूर नहीं है। जो आपने मेहनत की है, इसका सिला आपको मिलेगा ज़रूर। ऑल द वेरी बेस्ट अरफाज अहमद। Let's get back to the game, get back to our business here. Rajanna SRICILLA taking against PEDDAPALLY. Rahul continues. Partnership is building up. Uses the feet, played it straight to the long off region. Tillu playing at 39 of 21. Beautifully played this time into the fine leg region. That will be a one bounce into the boundary rope. Short of a length delivery, and he never misses on those. Went for a short delivery, but no pace offered on that one. Pretty easy for a batsman like Tillu, who is surviving since a very long time. Nicely played. Quick single. Well, this is the quality of a skillful batsman. Whenever you score a boundary or a six,
You will keep the strike rotation. You keep the scorecard moving. That's what exactly 𝗙𝗏 is doing at the moment. Swings and swings hard. Well, the fielder might have got injured there. Has got the blow onto his knee straight away. He's down on the ground. Must not be a big worry. Hoping that everything must be going fine with the fielder. Well, nicely played, deliberately played in the third man region for a boundary. And 𝗙𝗏 moves on to 48 with that boundary. Sensible knock. Nine overs gone. It's 85 for the loss of 1 wicket. "37 runs of partnership between these two. Incoming call from 𝗬𝗏𝗃𝗃 Everything identified by starts TrueCaller. with the start. 𝗙𝗏 comes on to strike. He's on to 48 of just 24 legal deliveries.
Played it nicely towards the short covers region. There is a protection, no run conceded again. That's been a great start to the inning, courtesy 𝗙𝗪. Beautiful delivery once again. Completely beaten with the pace. Well, Soil is someone who deals with the variation. Goes off with extra pace offered, a slow one delivery, short of a length. He's having everything in his bucket. Fuller length, this time played into the gap again. Single taken, moves on to 49. If he goes for a 50, then it will be the first 50 of the tournament in Karimnagar district in the phase 1. 10 overs gone, it's 89 for the loss of 1 wicket. After the completion of 10 overs, score moves on to 89 for 1. 𝗫49. Played it, went for a single. That will be a leg by. He'll have to wait a bit more to celebrate his half century. But Karthik Patel, I believe that he has to change the gears as well, because still he is doing the damage to the bowlers from one end. It cannot be a one-way traffic. If you are his partner, then you have to assess the conditions as well, read the game and go accordingly. This time comes up with a reverse sweep, and what a magnificent shot into the gully region for a boundary. He tried and tried hard with the straight bat all this time, but hasn't worked in his favor. But this time went for some unorthodox shot, went for a switch hit and worked into his favor. Doesn't matter how the runs are coming. The only thing what matters from the Rajanna SRICILLA's perspective, it is the run flow. It should be, the scorecard should be kept moving. This time played fine into the fine leg region. That was a low full toss delivery. Nicely swept away for a boundary. Now he is changing the gears. All this happens when commentators talk about something in the comm box. It feels like the player, the batsman has already heard it and goes accordingly. The pressure on Ganesh Patel. 2 back-to-back boundaries. Well, Raju on strike. 49 for him and 99 for the team. 𝗙𝗪 makes the history here. The first ever half centurion in the phase 1 in Karimnagar district. What a magnificent inning this has been for Raju 𝗙𝗪. Has shown some class, has shown some magnificent shots since the beginning of the innings, and it's a worth 50 for him. Added much value to the squad with his presence.
And that also brings up the 100 runs for Rajanna SRICILLA. 11 gone, it's 100 for 1. After the completion of 11 overs, Ko moves on to 100 for the loss of 1 wicket. A magnificent half century from Tillu to get his team in the comfortable situation.
Well, changing the bowling again. 𝗙𝗂𝗃𝗃 comes into the attack for the first time in this game, which spells 13th, which spells first on the team's 13th over in progress. Well, both the batsmen must be looking forward to change the gears and spike up the run rate. Singles and doubles are not going to harm much to the opponents. You have to shift the gears. Rajanna 𝗙𝗂𝗹𝗹 is having a depth in the batting order as well. So make the most of it. Nicely bowled. Beautiful shot this time. Played it nicely, but there is a fielder. Magnificent fielding stuff. Definitely saved some runs for his team. Well, Tilu is looking to charge it down, but not finding the timing and the placement right. Chance of a run out. There's a danger. But it's comfortably in. Beautiful piece of running between the wickets. 𝗙𝗂𝗃𝗃 bowling a superb over. Just conceded 4 runs of it so far. Played it fine into the mid wicket. Just a single again. 13 overs gone. It's 1-1-1 for the loss of 1 wicket. That's a beautiful shot. Made his intentions very clear that he is going to charge up from this over. Because he knew the fact that there is a plenty of batting still yet to come. And he's in a fine touch. Can change the dimensions of the game from here on. Wanted to go for a couple of runs and beautiful piece of running between the wickets. Well, you have to be very good with the running between the wickets. This format is not only about conceding boundaries, but also picking up quick singles and converting them into doubles and 3. Once again into the gap. Played it downtown over the head of the bowler. Couple of runs again taken on that occasion.
This time a beautiful shot inside out played into the extra cover. Well, he's trying hard and harder. Getting the timing but not the placement right. Full toss delivery into the extra cover. Just a single on that occasion. This time a low full toss one. Just chipped in for a single. That brings up the over. 14 overs gone. It's 124 for the loss of 1 wicket. 14 overs. After the completion of 14 overs, score moves on to 124 for the loss of 1 wicket. Sodara. Vinay continues. Short of a delivery, pulled it down. He's been a bit successive in this format, Vinay, because using the variation lines and line and length. Charging down. Wanted to go for big, but just one run again. Oh my goodness, that was a slow one delivery. He actually wanted to go for a biggie, but went on much earlier. The ball has got a bit of sloppy work has to be done. Took the pace off. Credit goes to Vinay. Caught up right in front. One more wicket. This is the big fish. $126 for the loss of 2.
That was poor cricket. Poor cricket from Srikanth. The skipper was not paying attention to that one. Should have completed that run. Straight onto the bullseye, direct hit. Thrown his wicket away for no reason. It's 133 for 3. No, things are changing here for Rajanna SRICILLA. Earlier it was Srikanth who departed in an unusual fashion of run out, and this time the set batsman Kartik Patel departs. Courtesy the bowler straight onto the pads. And there was no hesitation to the umpire in raising up the finger. One more wicket down, it's 4 wickets. That was fired up in the air, but hasn't timed it well. Just falls short of the fielder at the long off region. Ruman seems to be not pleased with that effort from the fielder. It could have been a much even better field from the fielder at the long off region. Well, here's an opportunity for them to pull things back, restricting them. Slow one delivery this time, back of the hand. Well, these are the variations that you need to carry in a T20 format. These are the effects of the international cricket that the youngsters are seeing and trying to apply those experiences into their careers. Last ball of the 16th over. Played and played nicely. Just a quick single. 16 gone, it's 137 for the loss of 4. 16 overs completed, 137 for the loss of 4 wickets.
skipper comes back into the attack outside the off stump. A big appeal coming in. But umpire seems uninterested, showing no interest at all on that appeal. Played it nicely in the air. There is the fielder and takes a nice catch. Possibly that is 𝗃𝗃𝗃𝗃. Has got safe hands, soft dismissal. Magnificently taken. Well, they are not able to control the damage here. Got carried away with the start they have received. Continued the momentum for a bit long. Tillu and Karthik Patel played a disciplined innings out there, but since the departure of Tillu, the tables have turned here. Straightly given at the long off region. Fine all-rounder for Peddapalli, Mohammad Junaid. _17th over in progress, 137 at the moment with the loss of 5 wickets. Nicely bowled, well played. Quick single taken, wanted to go for a couple of runs on that occasion, but just a single. On to the pads. Quick single. _17th over in progress. Current run rate is trailing at 8.34. Beautiful delivery. Nicely played. Beautiful piece of fielding work. All in all, good cricket. Quality cricket that we are witnessing. Last ball of this over. On the pads. Played into the gap. 1 run taken. Wanted to go for a couple. Chance of a run out. And it would have been an easy run out if Rahul could have grabbed that one. But just a single to end the over. 17 overs gone. It's 142 for the loss of 5 wickets. Okay, thank you. Thanks a lot, Guruji, Mr. మ్యాచ్లోకి వెళ్తే మాత్రం హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్, వనక్కం, సశ్రీయాకాల్, సలాం అలైకుం. ఈరోజు చాలా అద్భుతమైన మ్యాచ్లు రెండు కూడాను. ఒక మంచి పొజిషన్లోనైతే కనిపిస్తుంది. కేవలం ఇంకా 3 ఓవర్లు మాత్రమే మిగిలింది. 17 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 142 పరుగులు, 5 వికెట్ల నష్టానికి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 17.1 ఓవర్, స్కోర్ మూవ్స్ టు 142, లాస్ ఆఫ్ 5 వికెట్స్.
ఇంకా 18 బంతులు 18 లీగల్ డెలివరీస్ ఉన్నాయి. ప్రాజెక్ట్ స్కోర్ మాత్రం చూస్తే 165 పరుగులు వైపు అయితే ప్రయాణం జరుగుతుంది. చూడాలి ఈ ఓ నో ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా రూపకంలోనైతే 4 అండ్ 𝗵𝗃𝗃 చాలా వైట్ కూడా చివరి లాస్ట్ ఓవర్స్ స్లాగ్ ఓవర్స్లో అయితే చాలా ప్రమాదంగానే మారుతుంటాయి. ఎందుకంటే చివరిలో మనం గెలిచే అవకాశాలు వీటితోటే మిస్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా చాలా సందర్భాల్లో చూసే ఉంటాం మనం. నిన్న చాలా అద్భుతమైన బౌలింగ్ ప్రదర్శన కనబరిచిన పెద్దపల్లి ఈరోజు కొంచెం మ్యాచ్లోకి రావాలి అని అంటే మాత్రం పెద్ద స్కోర్ దిశగానే వెళ్తుంది రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా. బౌలింగ్లో రూమాన్ కూడా ఒక మంచి ఆల్రౌండర్. లైన్ అండ్ లెంత్ బ్యాట్స్మెన్స్కి అనుగుణంగా బంతులు వేయడం ఇతనికి వెన్నుతో పెట్టిన విద్య అని చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఈరోజు అయితే కొంచెం మిస్ అయినట్టుగానే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే 147 రన్స్ ఇప్పటికే స్కోర్ చేయడం జరిగింది. స్టేడ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. కానీ అక్కడ ఫీల్డర్ జునేద్ నిన్నటి మ్యాచ్లో మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ కూడా అనుకుంటాను. చాలా అద్భుతమైన ప్రదర్శన అతని నుంచి. ఎందుకంటే ఒకానొక సందర్భంలో మ్యాచ్ పరాజయం వైపు పయనిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఒంటి చేతి వీరుడు అని చెప్పుకుంటాం చూడండి, అలాంటి మ్యాచ్ ప్రదర్శన జరిగింది. 41 పరుగులు సాధించి అద్భుతమైన బౌలింగ్ స్పెల్ను కనబరిచి మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్గా కూడా అతను సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. గుడ్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. ఇరువురి బ్యాట్స్మెన్స్ మధ్య మంచి సమన్వయంతో కపుల్ ఆఫ్ రన్స్ అయితే రావడం జరిగింది. పెద్ద షాట్స్ కోసం అయితే ప్రయత్నం జరగాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. పెద్దపల్లి టీంలో కూడా మంచి బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉన్నటువంటి టీం కాబట్టి ఒక పెద్ద భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించినచో బౌలర్లకు పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఉండదు. అలాంటి సందర్భంలో మరి ఎంత స్కోర్ చేయగలుగుతారా అనేది అయితే చూస్తున్నారు. ఖద్మోకి ఇస్తమాల్ కానీ ఒక బంతి అతను ముందుగానే రీడ్ చేయడం జరిగింది. ఈ బంతికి నేను ఫ్రంట్కు వచ్చి ఆడదానని, కానీ అంతకు మించి అద్భుతమైన బంతి అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. Hello. After completion of 18 overs, score moves to 151, loss of 5 wicket. 18 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 151 పరుగులు 5 వికెట్ల నష్టానికి. నో వే ఇస్ అ వెరీ గ్యాప్ షాట్, లేకిన్ అక్కడ చాలా అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. కేవలం 2 పరుగులు మాత్రమే లభించాయి. మేమైతే ఇక్కడ ఉన్నారు అని అనుకున్నాం, అది బంతిని చేజ్ చేసి ఆపలేరేమో అనుకున్నాం, కానీ చాలా అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్. కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించింది. మంచి స్పెల్ అయితే కనబరుస్తున్నారు మన యొక్క రాహుల్ ఈజ్ ద బెస్ట్. క్రితం నిన్నటి మ్యాచ్లో కూడా చాలా అద్భుతమైన బౌలింగ్ చేసి 4 వికెట్లు తీసుకోవడం కూడా మనం చూసే ఉంటాము.
ఓ నో, వాట్ ఎ గ్రేట్ డెలివరీ డియా. చివరి ఓవర్లకు వచ్చింది కాబట్టి బ్యాట్ నుంచి అయితే పెద్ద పరుగులు రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అలా చేస్తేనే ఒక మంచి కట్టుదిట్టమైన ఒక మంచి భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించడం జరుగుతుంది పెద్దపల్లి టీం ముందు. ఎందుకంటే పెద్దపల్లి టీంలో కూడా మంచి బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉంది, ఆల్రౌండర్లతోటి నిండి ఉన్నటువంటి టీం. చూడాలి, ఇది మాత్రం చాలా అద్భుతమైన రన్నింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎంపైర్కి ఇషారా, నాట్అవుట్, గుడ్ రన్నింగ్ అప్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. చాలా చక్కని పరుగులనే చెప్పుకోవచ్చు. కపుల్ ఆఫ్ రన్స్, అక్కడ ఒక్క రన్ తీయడం ఓకే అనుకోవచ్చు, కానీ అలాంటి సందర్భంలో 2 రన్లు తీయడం జరిగింది అని అంటే ఇద్దరి మధ్య ఎంత సమన్వయం ఉంది, ఎంత మంచి రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్, ఎలాంటి చురుకైన పరుగులు తీస్తున్నారో దీన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్కు వీచేసినటువంటి ప్రేక్షకులకు, క్రీడాకారులకు అందరికీ మా కరీంనగర్ KDCA తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. తెలంగాణ అంతర్జిల్లా T20 లీగ్ మ్యాచ్ 2025 మన ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ఒక అద్భుతమైన రాజకీయ నాయకుడు, కురు వృద్ధుడు, తెలంగాణ సాధన కోసం ఎంతో పరితపించినటువంటి వ్యక్తి కాకా పేరు మీద ఇలాంటి టోర్నమెంట్ నిర్వహించడం, అట్లాంటి పెద్ద మనిషిని ఇలాంటి తరుణంలో స్మరించుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. What a bowling! Wow, it's a clean bowl. What a bowling effort, Mr. Rahul. Rahul is the best అని చెప్పుకునే ఈ వ్యక్తి క్లీన్ బౌల్ చేయడం జరిగింది. చాలా చక్కని బంతి అని చెప్పుకోవచ్చు. బంతిలా కాకుండా బుల్లెట్లా దూసుకెళ్ళింది, వికెట్లను చీల్చుకుంటూ. ఇటు మ్యాచ్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి క్రికెట్ లవర్స్, క్రికెట్ అభిమానులు, చిన్నలు పెద్దలు, మీకేమైనా సమయం ఉంటే సాయంత్రం ఒక అద్భుతమైన ఈ మ్యాచ్ అనంతరం ఇంకొక మంచి పెద్ద మ్యాచ్ ఉంది, కరీంనగర్ వర్సెస్ జగిత్యాల్. 2 జట్లు కూడా హేమాహేమి పెద్ద పెద్ద ఆటగాళ్ళతోటి, ఆల్రౌండర్స్ తోటి, హార్డ్ హిట్టర్ బ్యాట్స్మెన్స్ తోటి నిండి ఉన్నటువంటి స్క్వాడ్ ఉంది. మీకు సమయం ఉంటే మిత్రులారా రండి, రచ్చి వీక్షించండి. అద్భుతమైన వాతావరణంలో పచ్చిక బయళ్ళ మధ్య ఒక మంచి చుట్టుముట్టు రైతులు పంట పొలాల మధ్య సాగుతున్నటువంటి ఇట్టి మ్యాచ్ను వీక్షించడానికి వస్తే మీకు కూడా కొంచెం ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం దొరుకుతుంది అని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. ఈ మ్యాచ్ యొక్క లైవ్ కవరేజ్ కూడా వస్తుంది మనకు యూట్యూబ్లో, దాని లింక్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, చూడండి. हवा में गेंद सीधा, ओ नो, इट्स ड्रॉप द कैच. రన్అట్ కి ఛాన్స్, రన్అట్ అవ్వనే అయ్యింది. క్యాచ్ మిస్ అయినప్పటికీ రన్అట్ రూపకంలో వెనుతిరిగి రావడం జరుగుతుంది. మన బ్యాట్స్మెన్ రూమాన్ చాలా అద్భుతమైన బంతులు వేయడంలో దిట్ట అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. చూడండి, రీప్లేలో కూడా కనిపిస్తుంది. ఎంత పెద్ద షాట్ కోసం అయితే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది, అంతే చక్కని క్యాచ్ తీసుకునే అంత సమయంలోనే క్యాచ్ డ్రాప్ అయింది. క్యాచ్ డ్రాప్ అయినప్పటికీ పెద్దగా చింతించాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. రన్అట్ రూపకంలో బ్యాట్స్మెన్ వెనుతిరిగి పంపించడం జరిగింది. ప్రాజెక్ట్ స్కోర్ చూస్తే మాత్రం 164, 164 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించేటువంటి కనిపిస్తుంది. 164 అంటే ఇంకొక 8 పరుగులు, 5 బంతుల్లో 8 పరుగులు కనుక చేస్తే మన ప్రాజెక్ట్ స్కోర్ దగ్గరికి వస్తుంది. ఇది కూడా పెద్ద లక్ష్యమే, ఎందుకంటే రాజన్న సిరిసిల్ల వద్ద కూడా మంచి బౌలింగ్ స్క్వాడ్ ఉంది. 5 బౌలర్లతోటి మంచి లైన్ అండ్ లెంత్ తోటి, 2 స్పిన్నర్స్, 3 ఫాస్ట్ బౌలర్స్. हवा में गेंद, इज द बैक टू बैक विकेट्स. Just touch the ball. జస్ట్ ఇట్లా టచ్ చేయడం జరిగింది. టచ్ చేయగానే బంతి నేరుగా కీపర్ చేతిలోకి
రోమాన్ ఇంత క్రితమే చెప్పాము ఎంత మంచి బౌలింగ్ వ్యవస్థ. చివరి ఓవర్లో స్లాగ్ ఓవర్స్లో ఇలాంటి బంతులు చాలా అరుదుగా చూస్తున్నటువంటి క్రికెట్ లవర్స్ కూడా చూస్తుంటాం. ఎందుకంటే 2020 మ్యాచ్ వికెట్లు కూడా చేతిలో ఉన్నాయి. పెద్ద పెద్ద షాట్స్ కోసం అయితే ప్రయత్నం అయితే జరుగుతూనే ఉంటుంది. అలాంటి భాగంలోనే అవుట్ అయి వెనుదిరిగి వెళుతుంటారు. ఇది బౌలర్కి ఒక హార్డ్ అండ్ డెత్ క్వశ్చన్ లాగా ఉంటాయి. చాలామంది బౌలర్స్ కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా చూస్తుంటాం. ఎందుకంటే ఇక చివరి వరకు వచ్చింది, వికెట్ చేతిలో ఉన్నాయంటే పెద్ద షాట్స్ కోసం అయితే ప్రయత్నం చేసి వాల్యుబుల్ ఎంత వీలైతే అన్ని ఎక్కువ పరుగులు స్కోర్ కార్డులో చేర్చడానికి ఉంటాయి. స్కోర్ కార్డులో యాడ్ చేసుకుంటే తదుపరి మనకు జరిగేటువంటి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో ఈజీ ఉంటుందన్న క్రమంలోనే అదే కాన్సెప్ట్ తోటి ఆడుతుంటుంటారు. అయినప్పటికీ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఇప్పటికి కూడా మంచి స్కోర్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే 160 ఇంచుమించు 162 పరుగులు ఒకవేళ కనుక చేసినా కానీ వాళ్ళ బౌలింగ్ క్రితం నిన్నటి మ్యాచ్లో చూసాం కదా, కరీంనగర్ వర్సెస్ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో మంచి అంత తక్కువ స్కోర్ అయినప్పటికీ మొదటి ఓవర్లోనే ఒక వికెట్ గ్రేట్ త్రూ అందించారు. అలాంటిది ఒకవేళ కనుక ఒక సర్కిల్లో ఒక 2 నుంచి 3 వికెట్లు ఏమైనా సంపాదించి లేకుంటే స్కోర్ను కట్టడి చేసినప్పటికీ చెప్పుకోవచ్చు విజయంపై ఇరు జట్లకు కూడా సమానమైనటువంటి. చూసారా ఎంత మంచి బౌలింగ్. 𝗵𝗃𝗃 స్లోవర్ గేమ్ 𝗵𝗃𝗃. స్లోవర్ గేమ్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. చూడాలి ఈ బంతికి ఏం జరుగుతుంది అనేది. మరొకసారి పెద్ద షాట్ కోసం ప్రయత్నం. రన్అట్కి ఛాన్స్. రన్అట్ అయితే కానే అయ్యాడు. బంతులు అసలు దొరకడం లేదని చెప్పాలి. వేరియేషన్స్ చూపిస్తున్నారు బంతికి. కేవలం ఇంకా 2 బంతులు మాత్రమే మిగిలింది ఇన్నింగ్స్ ముగియడానికి. మనం అనుకున్న స్కోర్ రీచ్ కాగలుగుతుందా అనేది అయితే చూడాలి. ఒక పెద్ద హిట్ వచ్చేది ఉంటే మాత్రం ఈజీగా అనుకున్న స్కోర్ అయితే వెళ్ళిపోతుంది. మరొకసారి రన్అట్కి ఛాన్స్. రన్అట్. మాతో పాటు కామెంటరీలో మన కరీంనగర్ ఆల్రౌండర్, వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫైనెస్ట్ ఆల్రౌండర్ అయినటువంటి ఇర్షాద్ కూడా వచ్చి మాతోటి జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. నిన్నటి కరీంనగర్ మ్యాచ్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి ఒక ఆటగాడు. అలౌడ్. ఇంకా 2 బంతులు మిగిలి ఉండగానే ఆల్అౌట్. ఒక్క బంతి మిగిలి ఉండగానే ఆల్అౌట్. మనం అనుకున్నామైతే 161 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశిస్తారు అని అనుకున్నాం. కానీ 158 పరుగులు. నాకు తెలిసి అయితే ఇది ఎంత చిన్న లక్ష్యం అయితే ఏం కాదు. ఎందుకంటే మంచి బౌలింగ్ ఎఫర్ట్ రాజన్న సిరిసిల్ల వద్ద మంచి బౌలింగ్ ఎఫర్ట్ ఉంది. వాళ్ళు ఫీల్డింగ్ కానీ ఏ విషయంలో చూసుకున్నప్పటికీ మంచి అదైతే ఉంది. కాబట్టి చూడాలి. చూస్తారా లైవ్లో చూస్తున్నట్టయితే అంటే చూస్తే తెలుస్తుంది మన మ్యాచ్ గ్రౌండ్ ఎలా ఉంది. గ్రౌండ్ చుట్టూ పచ్చిక బయళ్ళు. రాజు అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్. తునుక రాజు 44 బంతుల్లో 70 పరుగులు. చాలా అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్ చేస్తుంటాడు. కీపింగ్ కూడా చేసి ఎన్నో విజయాలు అందించడంలో మనకు తెలిసినటువంటి విషయమే. అతని బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన
ముందు అయితే రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాకైతే ఒక మంచి ఆరంభం దొరికింది. ఓపెనర్స్ ఇద్దరు కూడా సలామీ బల్లేబాజులు ఇద్దరు కూడా 24 పరుగులు, 15 బంతుల్లో 24 పరుగులు, 4 4లు, ఒక భారీ సిక్సర్. ఇంకా నెక్స్ట్ తుణుకి రాజు గురించి అయితే చెప్పుకోని అవసరమే లేదు. చాలా మంచి బౌలింగ్ ఎక్స్పర్ట్ అయితే కనిపించడం జరిగింది. ఇంకా బౌలింగ్ విషయానికి వస్తే రాహుల్ ఈజ్ ద బెస్ట్. 4 ఓవర్లు వేసి 10 డాట్స్, 30 పరుగులు, 2 వికెట్లు. రూమాన్ 3 ఓవర్ల 4 బంతులు వేసి 10 డాట్స్, 31 పరుగులు, 2 వికెట్లు. ఇదే ఓవర్లో 3 రన్అట్స్గా మార్చడం జరిగింది. జునేద్ గురించి నిన్నటి మ్యాచ్ చూసారా, ఎలాంటి అద్భుతమైన గ్రౌండ్ తయారు చేశారో. ఇలాంటి గ్రౌండ్ తయారు చేసిన KDCA అధ్యక్షులు, ఉపాధ్యక్షులు అయినటువంటి మన మహేందర్ గౌడ్ గారికి, అధ్యక్షులు ఆగమరావు సార్ గారికి మన క్రికెట్ లవర్స్ తరఫు నుంచి మరీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఒక మంచి స్కోర్ను అయితే, మంచి పెద్ద లక్ష్యాన్ని అయితే నిర్దేశించడం జరిగింది. దీన్ని కాపాడుకోవాలి. తిరిగి వద్దాం సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ కోసం మళ్ళీ. థ్యాంక్ యూ.
Welcome back to the run chase on the day 2 of the game number 1. Rajanna 𝗙𝗃𝗃 taking on 𝗃𝗃𝗃𝗃. 𝗃𝗃𝗃𝗃 won the toss, selected to field first, and have got some good batting performances from Rajanna 𝗙𝗃𝗃. Talking about Toniki Raju, scored 24 of 15 and first half centurion of the tournament in the Karimnagar district phase 1. It's Tillu who has scored 70 of 44. Karthik Patel joining him, 30 of 31. Everyone have contributed their part. But it is not going to be an easy run chase for Peddapalli district. They do have some good batting strength, some depth in the batting order as well. But it is not going to be a cakewalk for them. Rajanna 𝗙𝗃𝗃 comes with a handful experience of bowlers in their attack, naming Srikanth, Tillu, who can literally make the impact. Opening pair, 𝗃𝗃𝗃𝗃 and 𝗃𝗃𝗃𝗃. Saikran opening the attack, played it, was in the air for a while but landed safely. Well, if they really want to chase this target down, it's a mammoth total, 159. They'll have to make the most of the power play. Go for some good shots in the power play, try to score around 55 or 60 odd runs in the power play. That will be laying down the foundation for your start, and from then on you can continue. The stage will be set for the players coming on later to bat. Clean bowl. Off stump goes for a walk, straight onto the timber. 𝗃𝗃𝗃𝗃 struggled and struggled, and this time throws his wicket away. That was through the gates. Bamboozled him. What a wicket. 𝗵𝗫𝗃𝗃, who is known for his lethal bowling, has done the job, given the breakthrough. First wicket drawn. One for the loss of 1 wicket. Sai Vinay comes in to replace 𝗃𝗃𝗃𝗃. Nicely bowled. Well, this has been the behavior of the wicket,
as this is a new wicket, a fresh wicket, what we have seen the other day on the day one, that was a bit slow and wasn't offered much bounce on that one. But this time the wicket used has also got a good bounce and been flat track, so the bowlers can get that extra pace in the regular intervals. Meanwhile, it's done with the first over, 1 for 1 Peddapally. Tillu, chance of a catch and straight away, what a day he is having, Tillu. The moment he touches anything turns into gold. Straight away comes into the attack, gives a breakthrough on the very first delivery of his spell. Half century with the bat and a dream start to his spell again. Sending back the batsman who is known for his class, who is known for his experience. 𝗙𝗂𝗃𝗲 has to take a walk back. Both of the openers are back in the hut now. New batsman Ganesh Patel. Well, this has been the story of Peddapally the other day as well against Jagtial, the player. Initially lost the wickets, fall down like 9 pins, and from there on, it was Mohammad Junaid who stabilized the innings for his team. Incoming call from India identified by Truecaller. If you are chasing down a target of 159, you must be looking for a good start. But today it is the day of Tillu. Bowling in the right areas, bowling with the variations, bowling with his experience. Everything is on the trot. Oh my goodness.
It's been a fantastic over from Tillu. 2 overs gone. It's a 1 for 2. Maiden wicket. Sai Kiran continues. Vinay, he's off the mark. Well, the things will get tougher. Difficult for the batting unit if they continue with this fashion of scoring runs. Outside the off stump. Left it to travel to the wicket keeper. Clean ball, bamboozled. Once again on the timber. Oh my goodness, he's been so lethal this morning. Sai Kiran dealing in the bowls, bowling with the right accuracy, picking his spots well. Wasn't an easy delivery for the batsman to play. The question was asked and the batsman had no answer to it. I will look at the replay, pitched in and through the gates. Clean bowl. It's 2 for the loss of 3 wickets. Well, things are last ball of this over coming in. Well, this has been a dream start for Rajanna SRICILLA's team. And the credit goes to both the bowlers. At one end, it's Sai Kiran, and at the other end, it's Tillu, who's purely dominating the side of PEDDAPALLY's batting card. Well, that brings up the over. 3 overs gone. It's 2 for 3. మన వెంకటస్వామి కాకా మెమోరియల్ T20 ఆడరా సోదరా 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 క్రికెట్ ఆడరా 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 సోదరా 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 6 కొట్టగా కాకా మెమోరియల్ టోర్నమెంట్ ఇది. తెలంగాణలో క్రికెట్
comfortable situation of the game. That's a beautiful delivery again. They're tightening the screws of the batsmen here, not allowing them to score runs. Want them to feel more and more pressure that's been created by both the bowlers. 𝗙𝗂𝗹 already picked up 2 wickets. 𝗃𝗏 has got 1. Nicely played. That was just short of the fielder. Couple of runs will definitely be added. Played and played into the gap that has been screamed in the gully region for a boundary. Just use the pace of the bowler and finds the gap. Kamal, Sai Vinay. A lot depends upon this duo. There's a lot of work to be done. Keep the scorecard moving. Oh, there's been a thick outside edge, but no slip in position out there. 𝗃𝗏 continues with his spells, second and the team's 4th over in progress from commentary box end. Just chipped in, no run conceded. That brings up the over. 4 overs gone, it's 9 for the loss of 3 wickets. After the completion of 4 overs, score moves on to 9 for the loss of 3 wickets. 9 runs on the board. Quick single taken on that occasion. Sloppy work in the extra cover region. Could have been a bit of failed
adjustment from the fielder. Right hand left hand combination has always been a concern for the bowling unit and the fielding department as well. This time might be a thick outside, yes indeed, straightly into the hands of the wicket-keeper. One more wicket down. The man with the golden arm, he is literally proving himself time and time again. Every single over that he has been bowled, he picked up a wicket. What a bowler he is. What a gem of a person he is. Such a promising talent. Clinical performances delivered so far. Incoming call from 𝗪𝗏𝗄𝗃. There's been one more beautiful delivery. Started off for Junaid. Junaid has been the difference between the win and the defeat in yesterday's game. Can he make it happen twice in this contest? Beautiful delivery once again. Well, Srikanth Reddy, the skipper, has done a great job, picked up a wicket in his first over. Nicely bowled, well played and nicely fielded. All in all, quality cricket here. That brings up the over. 5 overs gone, it's 10 for the loss of 4 wickets. And with this, there will be a change in the commentary box. You will be hearing up the next voice from Mustafa, will be taking for the Telugu commentary.
for the next few overs. Thank you. Over to Mustafa. ఓకే, థ్యాంక్స్ అలాట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. ఇక మ్యాచ్లోకి వెళ్తే పెద్దగా చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు. చాలా పీకల్లోతు కష్టాల్లోనైతే పెద్దపల్లి టీం కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మ్యాచ్ చూస్తున్నటువంటి అఫీషియల్స్ కానీ ప్లేయర్స్ కానీ అందరూ కొంచెం చింతించుతూ మ్యాచ్ను వీక్షిస్తున్నాం. ఎందుకంటే మనది ఉమ్మడి జట్టులోని భాగమైనటువంటి పెద్దపల్లి టీం కనీసం ప్రయత్నం చేస్తుందా, ఒక మినిమం స్కోర్ అయినా ఇస్తుందా అన్నటువంటి పొజిషన్లోనైతే కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడైతే క్రీజ్లో జునేద్ క్రితం మ్యాచ్లో పెద్ద మ్యాచ్ ఆడి మ్యాచ్ వన్ సైడ్ ఒంటి చేత్తోటి మ్యాచ్ను శాసించినటువంటి ఆటగాడైతే క్రీజ్లో ఉన్నాడు. అతనికి తోడుగా సాయి వినయ్, ఇతను కూడా మంచి ఆల్రౌండర్, మంచి బ్యాట్స్మెన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. వీరి వెనకాల రాహుల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ అనుకునే రాహుల్ కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళు మ్యాచ్ చేతిలోకి రావాలంటే ముందుగా వికెట్లు పడకుండా కొంచెం స్కోర్ల మొమెంటం తీసుకొని వచ్చినట్టు ఏదంటే మాత్రం నెమ్మదిగా తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది విజయం వైపు. కానీ స్కోర్ లక్ష్యం అయితే పెద్దగా ఉంది. ఇప్పటికి చూస్తేనైతే కేవలం 2 పరుగులు, ప్రతి ఓవర్కి 2 పరుగుల చొప్పున బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ గుడ్ షాట్, సీదా సీమా రేఖకే బహార్, చాలా మంచి షాట్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. స్క్వేర్ లెగ్ పై నుండి స్క్వేర్ లెగ్లో మంచి క్విక్ షాట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఇలాంటి షాట్స్ కొన్ని షాట్స్ ఆడినప్పుడు అయితేనే కొంచెం ఒత్తిడి అనేది తగ్గి ఆత్మవిశ్వాసం అనేది పెరిగి మ్యాచ్లోకి రాగలుగుతాం. ఎందుకంటే 4 వికెట్లు, నన్ ఫర్ 1 వికెట్ మొదటి ఓవరు, 2 ఓవర్, 3 ఓవర్, చాలా వికెట్లు కోల్పోతూనే ఈ స్టేజ్కి రావడం జరిగింది మ్యాచ్. కాబట్టి నాకైతే అనిపిస్తుంది పెద్దపల్లిలో ఇంకా కూడా మంచి ప్లేయర్స్ ఉంటారు, విజయం వైపు పయనం చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. బంతికి ఒక వేరియేషన్ అయితే చూపిస్తున్నారు. నిన్నటి మ్యాచ్లో మేము ఓడిపోయిన మా ఓటమి మాకు ఈ విజయానికి ఒక మెట్టుగా భావిస్తూ మంచి ప్రదర్శన అయితే జరుగుతుంది కేడీసీఏ గ్రౌండ్లో అల్గునూర్. సిరిసిల్ల జట్టు అయితే పట్టు సాధించే ప్రయత్నంలో భాగంగానే 4 వికెట్లు తీయడం జరిగింది. ఇదే పట్టును కొనసాగిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. ఏమాత్రం ఛాన్స్ తీసుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా పోతుంది పెద్దపల్లి జట్టుకి. ఎందుకంటే ఇప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం అయితే జరిగిపోయింది. ఇన్ కేస్ పెద్ద షాట్ ఆడే ప్రయత్నంలో ఏమైనా ప్రమాదం పోచి ఉందా అన్నటువంటి భావనలో ఉన్నారు. ఎంపైర్కి ఇషారా వైడ్. ఎంపైర్ క్రితం బంతిని వైడ్గా ప్రకటించడం జరిగింది. ఈ మ్యాచ్ యొక్క అఫీషియల్ ఎంపైర్ హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ నుండి రావడం జరుగుతుంది. చాలా మంచి అనుభవం ఉన్నటువంటి ఎంపైర్స్, ఏమాత్రం తప్పిదలం లేనటువంటి ఎంపైరింగ్. మరొక పెద్ద షాట్ కోసం అయితే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది, కానీ స్లిప్ ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ తీసుకొని గుడ్ త్రో. చూసారా, ఒకవేళ కనుక మరో పరుగు కనుక ప్రయత్నం జరిగేది ఉంటే అవుట్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉండేది. దట్టు జునేద్ క్రీజ్లో ఉన్నాడు అంటే అతను కొంచెం క్రీజ్లో పాతుకుపోయే వరకే కష్టం. వన్స్ ఒకసారి అతను టచ్లోకి వచ్చాడంటే మ్యాచ్ని ఎంత పెద్ద స్కోర్నైనా, ఎంత పెద్ద లక్ష్యాన్నైనా సునాయాసంగా ఛేదించే అటువంటి ఆటగాడు. చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది అనేది. ఎందుకంటే లక్ష్యం అయితే పెద్దగానే ఉంది, జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. 4 వికెట్లు కోల్పోయారు. ఓపెనర్స్ ఇద్దరు చెప్పుకున్నాం కదా, ఆరంభం అదిరితే అంతం కూడా అదురుతుందని. ఆరంభంలోనే పెద్ద జట్కా, దాటిగా బౌలింగ్ ప్రదర్శన అయితే జరుగుతూనే ఉంది. ముక్తేశ్వర్ చాలా మంచి స్కిల్స్, మంచి ఆర్మ్స్ ఉన్నటువంటి బౌలర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు.
After completion of 6 overs, score moves to 16 runs, loss of 4 wicket. 6 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 16 పరుగులు 4 వికెట్ల నష్టానికి. ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ చూసుకుంటే కూడా 84 బంతుల్లో 141 పరుగుల లక్ష్యాన్ని అయితే నిర్దేశిస్తుంది. 84 బంతుల్లో 141 పరుగులు. ఇది పరుగులు చేయడం పెద్ద సమస్య ఏం కాదు, ఎందుకంటే వీరి పెద్దపల్లి టీంలో మంచి హార్డ్ హిట్టర్ బ్యాట్స్మెన్స్ ఉన్నారు. మంచి పెద్ద పెద్ద షాట్స్ కొట్టే ఎబిలిటీ, కనెక్ట్ చేసే ఎబిలిటీ ఉన్నటువంటి టీమే. కానీ ఇప్పటికే 4 వికెట్లు వెళ్ళిపోయి కాబట్టి అంత ఈజీగా ఛాన్స్ తీసుకోరు. అండ్ దట్ టు సిరిసిల్ల, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో టీంలో కూడా మంచి బౌలింగ్ వ్యవస్థ మంచిగా కనిపిస్తుంది. ఏమాత్రం ఛాన్స్ ఇవ్వడం లేదు. అక్కడ నుంచి కోచ్ కూడా ప్రతి బంతికొకరిని అయితే చెప్తున్నారు ఏది ఎట్లా చేయాలి. గ్రౌండ్ మొత్తం మన స్వామి గారు మొత్తం తిరిగి చెప్తున్నారు ఎక్కడ ఫీల్డ్ని ఎట్ సెట్ చేయాలి, ఎక్కడ ఉండాలి, ఎవరి బ్యాట్స్మెన్స్కి అనుకూలంగా బంతులు వేయడం, ఫీల్డ్ సెట్ చేయడం. ఇప్పటికి 6 ఓవర్ల మ్యాచ్, 6 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి కేవలం 16 పరుగులు, 17 పరుగులు అంటే మాత్రం చాలా వెనుకబడిపోయినట్టుగానే అనుకుంటాం. అందులో 4 వికెట్లు కోల్పోయి మనం వీలైనన్ని పరుగులు పవర్ ప్లేలో రాబట్టుకుంటేనే విజయ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే అప్పుడే కదా ఇద్దరు ఫీల్డర్స్ మాత్రమే 30 యాట్ సర్కిల్కు బయట ఉంటారు, మిగతా ఫీల్డర్స్ అంతా 30 యాట్ సర్కిల్లోనే ఉంటారు. అప్పుడు ఎంత పెద్ద షాట్స్ కొట్టడానికైనా వీలు ఉంటుంది. 4s కానీ 6s అంటే నార్మల్గా 4లు అయితే ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి. ఆ ఒక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోలేదు కాబట్టి దాని ప్రభావం అయితే ముందు చాలా ఉంటుందని అయితే అనుకుంటున్నాను. చూద్దాం ఎంతవరకు ఎంత పోరాట పటమి కనిపిస్తారో పెద్దపల్లి టీం అని అనుకుంటున్నాను. ఫీల్డ్ మిస్ అవ్వడంతో ఒక 4 రన్, ఒక పరుగు అదనంగా స్కోర్ కార్డ్లోకి పెద్దపల్లి టీంలో. వాట్ ఏ బౌలింగ్, వాట్ ఏ గ్రేట్ డెలివరీ. చాలా చక్కని డెలివరీ అని చెప్పుకోవచ్చు. అద్భుతమైన బౌలింగ్ ప్రదర్శన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా నుండి.
7 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 19 పరుగులు 4 వికెట్ల నష్టానికి. వికెట్లు 4 పెద్ద వికెట్లు వెళ్ళిపోవడంతో కొంచెం ప్రెజర్లోనైతే కొంచెం చాలా పీకల్లోతు ప్రెజర్లోనైతే కనిపిస్తున్నారు. బ్యాట్ను స్వేచ్ఛగా రగులుపించే అటువంటి స్వేచ్ఛ లేకుండా పోయింది. ఎందుకంటే ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ కూడా క్రీజ్లో ఉన్నటువంటి బ్యాట్స్మెన్స్ కూడా మంచి బ్యాట్స్మెన్స్, పెద్ద పెద్ద హిట్స్ కొట్టే, ఈజీగా కనెక్ట్ చేసి ఈజీగా బౌండరీ బయటకు పంపించేటువంటి ఆటగాళ్ళే. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితిలో గేర్ మార్చడం కంటే గేర్ న్యూట్రల్లో ఉండడమే బెస్ట్ అన్నట్టుగా చూస్తున్నాం. అనుకున్నంత పనే జరిగింది. మంచి ఒక స్లిప్ షాట్ అయితే మంచి దొరికింది జునేద్ బ్యాట్ నుండి ఒక 4 రూపకంలో. పెద్దపల్లి టీం అయితే అనుకున్న స్థాయిలో బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన అయితే కనిపించట్లేదు. ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి ఆటలో 19 నుంచి ఒక 4 అంటే ఇంచుమించు 25 పరుగులు సాధించి 4 అమూల్యమైన వికెట్లు. ఓపెనర్స్ ఆరంభం అదిరితే అంతం కూడా అదురుతుందని అయితే మనం అనుకుంటాము. కానీ ఆ ఆరంభమే అదరకపోతే ఇంకా దాని తర్వాత వచ్చే పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయో మనం దీన్ని చూస్తే మాత్రం తెలుస్తుంది. చాలా ప్రెజర్లో కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇద్దరు క్రీజ్లో ఉన్నటువంటి బ్యాట్స్మెన్స్ కూడా పెద్ద షాట్స్ కొట్టే ఎబిలిటీ ఉన్నటువంటి ఆటగాళ్ళు. కానీ వాళ్ళు ప్రస్తుతం చూస్తే ఎలా ఉందంటే కేవలం 1 పరుగు 2 పరుగులు తీసుకొని ముందు మంచి ఒక భాగస్వామ్యాన్ని సెట్ చేయాలి అనే క్రమంలో కొంచెం నెమ్మదిగా ఆడడం జరుగుతుంది. లుక్ లైక్ నాకు తెలిసి అయితే నేను క్రిస్ గేల్ను మన రోహిత్ శర్మని క్రీజ్లో ఉంచి వాళ్ళని నెమ్మదిగా ఆడమంటే వాళ్ళు ఆడే రకాలేనా? అలా ఉన్నది ఈ జోడీని చూస్తుంటే అలా అనిపిస్తుంది. బికాజ్ ఆఫ్ ఒక 4 వికెట్లు, అమూల్యమైన 4 వికెట్లు కోల్పోవడంతో ఈ పరిస్థితి ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎనీవే మనమైతే అనుకుంటున్నాం మళ్ళీ కంబ్యాక్ చేయాలి పెద్దపల్లి టీం, మంచి ప్రదర్శన చేయాలి, అనుకున్న లక్ష్యం వైపు పయనించాలనేది మనం ఆశిస్తున్నాం. गुड शॉट लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद है. केवल मात्र 1 रन लेने में कामयाब. కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించింది. ఒక మంచి ఫీల్డింగ్ వ్యవస్థతో పాటు బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ అన్నీ చూసినప్పటికీ మంచి ప్రదర్శన అయితే కనిపిస్తుంది. స్కోర్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 8 overs స్కోర్ మోస్ట్ టు 27 runs, లాస్ ఆఫ్ 4 wickets. 8 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 27 పరుగులు. హలో అన్న నమస్తే. ఒకటి నేను లైవ్ కామెంటరీ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను. అండ్ హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్కు వీచేసినటువంటి ప్రేక్షకులకు, క్రీడాకారులకు ప్రతి ఒక్కరికి KDCA తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఒక పెద్ద షాట్ కోసం అయితే ప్రయత్నం జునేద్ బ్యాట్ నుండి, కానీ అది మిస్ ఫైర్ అవ్వడం జరిగింది. కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించింది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఈరోజు ఒక మంచి విశేషం ఉన్నటువంటి దినం అండి. మన మహాగాయకుడు, మహనీయుడు, గాన గాంధర్వుడు, స్వర్గీయులు శ్రీ మొహమ్మద్ రఫీ గారి జయంతి సందర్భంగా ఇదే మా ఘన నివాళి. ఈ మహనీయుడు గలం విప్పితే గాన గాంధర్వం, మదిరుమలు మాధుర్యానికి చిరునామా, మహనీయుని గొంతు. తెలుగు, హిందీ ఇంకా ఇతర భాషల్లో ఎన్నో అద్భుతమైన పాటలు పాడి చిత్రసీమకే ఒక వన్నె తెచ్చినటువంటి గాన గాంధర్వుడు అని చెప్పుకోవచ్చు మొహమ్మద్ రఫీ గారు. అక్బర్, సలీం, అనార్కలి, ఆరాధన ఇలాంటి ఎన్నో చెప్పుకోదగ్గటువంటి తెలుగు సినిమాలకు పాటలు పాడినటువంటి ఈ మహనీయుని మనం మరవగలమా? మరవబోము. మనం ఆరాధన సినిమా అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటండి? NTR సినిమాని. ఎంత మధురమైన గీతాన్ని అందించాడు.
నామది నిన్ను పిలిచింది గానమై వేణు గానమై నా ప్రాణమై ఎవ్వరివో నిన్ను నేనెరుగలే ఏ పేరుతో నిన్ను నే పిలువగలను. ఈ పాటను మనం మరవగలమా? అలాగానే అక్బర్ సలీం అనార్కలీలో హసీనా ఓ హసీనా నీకై ఎంత ఎంత వేగిపోయానో ఈ పూల మనసు అడుగు ఇకనైనా. ఇలాంటి అద్భుతమైన పాటలు అందించిన మహనీయుడి యొక్క గొప్ప జయంతి. స్వర్గీయులు. అతను భౌతికంగా మన మధ్యలో లేకపోవచ్చు, కానీ అతను రాసిన పాటలు, అతను పాడిన పాటలను మనం స్మరించుకుంటూనే ఉంటాం. ఆయనను మనం పాడినన్ని రోజులు, మనం విన్నన్ని రోజులు మన మదిలో బతికే ఉంటారు. థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. ఇంకా మ్యాచ్లోకి వెళ్తే మ్యాచ్ మాత్రం కొంచెం మందకొడిగా సాగుతుంది. కమ్బ్యాక్ చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగానే ముందుకు నిమ్మలంగా నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క పరుగులు కఫ్లాఫ్ రన్స్ తీసుకుంటూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. After completion of 9 overs, score moves to 31 runs, loss of 4 wickets. 9 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 31 పరుగులు 4 వికెట్ల నష్టానికి ఒక కుదుపుకునే ప్రయత్నంలోనే భాగంగానైతే జరుగుతుంది. After completion of 9 overs, score moves to 31 runs, loss of 4 wickets. 9 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 31 పరుగులు 4 వికెట్ల నష్టానికి. Equation 66 balls, 128 runs required. ఈ రిక్వైర్డ్ సాధించే క్రమంలో మరి ఎంతలా ఉంటుంది ఏంది అనేది చూడాలి. ఇంకానైతే మనం రాహుల్ ఈజ్ ద బెస్ట్. రాహుల్ లవర్స్ అయితే ఇంకా క్రీజ్లోనే రాలేదు. వస్తాడు, అతను వచ్చి పెద్ద పెద్ద షాట్స్ కొడతాడు, మ్యాచ్ను గెలిపిస్తాడు అని అయితే ఇక్కడైతే అంటున్నారు. చూడాలి, అది మనం కూడా ఆశించేది అదే కదా. ఎవరైతే ఇరు జట్లు కూడా మనం ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలే ప్రదర్శన అనేది ముఖ్యం. దీని తదుపరి అనంతరం మ్యాచ్ కూడా ఒక బిగ్ మ్యాచ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మన కరీంనగర్ డిస్టిక్ కరీంనగర్ వర్సెస్ జగిత్యాల్. ఇరు జట్లో కూడా పెద్ద పెద్ద ఆటగాళ్ళు, మంచి అనుభవం ఉన్నటువంటి ఆటగాళ్ళు. స్లాగ్ ఓవర్స్లో, డెత్ ఓవర్స్లోనే కాదు, ముందు నుంచి కూడా అటాకింగ్ చేసేటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి ఆటగాళ్ళు రెండు జట్లలో ఉన్నారు. చూడాలి, ఆ మ్యాచ్ కూడా రసవత్తరంగా ఉంటుందని మన ఇక్కడికి వచ్చిన విశ్లేషకులు కానీ ప్లేయర్స్ కూడా అంటున్నారు. ఒకరిని మించిన ఒకరి ఎత్తులు, బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్, కెప్టెన్సీ. పెద్ద షాట్ కోసం అయితే ప్రయత్నం, కానీ కేవలం ఒక పరుగు మాత్రమే లభించింది. మిడ్ వికెట్ రూపకంలో పెద్ద షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, కానీ అక్కడ ఫీల్డర్ ఉండడంతో కేవలం ఒక పరుగు మాత్రమే. ఫీల్డింగ్ వ్యవస్థ కూడా చాలా మంచి ప్రొటెక్ట్గా కనిపిస్తుంది. ఇంత మంచి గ్రౌండ్ ఈ మైదానం మనకు అందించినటువంటి మన కేడీసీఏ అధ్యక్షులైన ఆగమరావు గారికి మా క్రికెట్ లవర్స్ తరఫు నుంచి ప్రతి ఒక్కరం కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో ఇలాంటి పిచ్, ఇలాంటి గ్రౌండ్ లేక చాలామంది క్రికెట్కు దూరం అయ్యారు. అండ్ నేర్చుకోవడానికి హైదరాబాద్ ఇంకా వేరే ఇతరత్ర పట్టణాలకు వెళ్ళి కూడా నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. అది ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుందని నా పిల్లలకు, నేను మా డిస్టిక్ పిల్లలకు ఒక మంచి గ్రౌండ్ అందించాలి. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి సృజనాత్మకతని, ఆటని బయటకు తీసుకురావాలి అని చెప్పి ఇంత మంచి గ్రౌండ్ మాకు అందించినటువంటి కేడీసీఏ వారి అందరికీ మా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. కేడీసీఏ కమిటీ మెంబర్స్ మిస్టర్ ఆగమరావు, వెల్చాల ఆగమరావు సార్ గారు ఇస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కేడీసీసీఏ, మహేందర్ రావు
Secretary, Mahendra Gowd, Vice President of KDCA, Manohar Rao, one more Vice President of KDCA, Karnakar Rao, Joint Secretary, Shravan Kumar Garu, Treasurer, Hari Krishna Gowd Garu, EC member, Ajit Kumar Garu, EC member, Vidya Sagar Garu, ఈసీ నెంబర్ అండ్ కోచ్ ఆల్సో. మన విద్యాసాగర్ రావు గారి గురించి చెప్పాలంటే అండర్-14 మొన్న హైదరాబాద్లో హెచ్సిఏ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించినటువంటి మ్యాచ్లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన. 2 మ్యాచ్ల్లో మన వారి కింద వారి కోచింగ్, వారి వద్ద కోచింగ్ తీసుకున్నటువంటి పిల్లలు అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేసి మంచి విజయాలు అందుకోవడం జరిగింది. రానున్న రోజుల్లో కూడా ఇంకా అంతకు మించి మంచి విజయాలు అందించాలి. మీరు కూడా అది అండర్-14నే కాకుండా పెద్ద పెద్ద టీమ్స్కు కోచింగ్ ఇచ్చి మనను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మా ఆటగాళ్ళను తీర్చిదిద్దాలని మేమందరం కోరుకుంటున్నాం సార్. ఇంకా మ్యాచ్ విషయాల్లోకి వెళ్తానైతే గేర్ మార్చే ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది, కానీ అంత ఈజీ ఏం లేదు గేర్ మార్చడం అనేది. कदमों की इस्तेमाल लेकिन नाकामयाब. పెద్ద షాట్ ముందుకొచ్చి కొంచెం ఫ్రంట్ ఫుట్ షాట్ ఆడాలనే ప్రయత్నం చేశాడు, కానీ బౌలర్ల దగ్గర నుంచి ఏమాత్రం తప్పిదలం లేదు. అసలు వాళ్ళు నేను ఛాన్స్ ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదు. ఎంత వీలైతే అంత తొందరగా ఎంత తక్కువ స్కోర్కు కట్టడి చేస్తే అందులో పాయింట్ల రూపకంలో కూడా అదనంగా పాయింట్స్ రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి కొంచెం నిర్లక్ష్యం కూడా కనిపించలేదు ఆటగాళ్ళలో. నిర్లక్ష్యం కనిపించించో ఇంకా దానికి అదే ఉండదు. థర్డ్ మెయిన్ దిశగా ఒక బౌండరీ కూడా లభించేసింది. ఇక్కడ చాలామంది ప్రేక్షకులు మా ఛానల్ని వీక్షిస్తూ రూమాన్ బ్యాటింగ్కు రావాలి, రాహుల్ బ్యాటింగ్కు రావాలి అని కామెంట్స్ కూడా చేస్తున్నారు. రావాలి అంటే వీళ్ళు అవుట్ కావాలి. వీళ్ళు ఎంతసేపు క్రీజ్లో ఉండి ఒక లక్ష్యాన్ని కొంచెం ఒక భాగస్వామ్యాన్ని చేసినచో వాళ్ళు వచ్చి ఈజీగా ఆడి పెద్ద షాట్స్ కొట్టే ప్రయత్నం చేస్తారు, ఆడగలుగుతారు. ఇప్పుడే వాళ్ళు వెళ్తే అండర్ ప్రెషర్లో అవుట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి. మిత్రులారా, మీరు అలా అనకండి. ఎందుకంటే వీలైనంత మట్టుకు వీళ్ళు ఒక మంచి భాగస్వామ్యం అయితే రావాల్సిన అవసరం ఉంది. వస్తుంది, నెమ్మదిగా వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ కూడా చాలా మట్టుకు అయితే ఓవర్కు 12 పరుగుల చొప్పున వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో చూస్తే 3.9 అంటే ఇంచుమించు ఓవర్కి 4 పరుగుల చొప్పునే యావరేజ్గా వస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ 12 పరుగులు, ఓవర్కు 12 పరుగులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. హవా మే గేంద్ లేకిన్ బట్ సేఫ్లీ ల్యాండ్. క్యాచ్ రూపకంలోనే వెళ్ళింది, కానీ అది అంత పెద్ద క్యాచ్ ఫీల్డర్కు చాలా దూరంలోనే ఉంది బంతి. రాహుల్ బాయ్ కమ్ ఫాస్ట్. మిడ్ వికెట్ క్షేత్రంలోనే మంచి షాట్ అయితే లభించింది. కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే. మొహమ్మద్ జునేద్ 20 బంతులు ఎదుర్కొని 13 పరుగులు. సాయి వినయ్ 20 బంతుల్లో 19 పరుగులు. మరొక్కసారి పెద్ద షాట్ కోసం అయితే ప్రయత్నం. అది ఒక గ్యాప్ ఉంది, చూడాలి. 4. గుడ్ ఫీల్డింగ్, చాలా మంచి ఫీల్డింగ్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. నేరుగా బంతి బౌండరీ వైపు దూసుకెళ్ళింది, కానీ మంచి ఫీల్డింగ్ అయితే కనిపించింది కవర్స్ పై. పాయింట్ దిశలో కవర్స్ అండ్ గల్లీ అండ్ పాయింట్ కవర్స్ మధ్యలో పాయింట్ దిశలో మంచి బంతి అయితే ఒక వేగంగానే వెళ్ళింది, కానీ అంతే అద్భుతమైన షాట్, అంతే అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్ కూడా. గుడ్ రన్నింగ్ అప్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. చాలా మంచి ఫీల్డింగ్. ఏ 4 వికెట్లు వెళ్ళిపోయినప్పటికీ మాత్రం ఛాన్స్ ఇవ్వడం లేదు అస్సలు. మేము
ఒకవేళ వన్స్ ఒకసారి వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇచ్చినా, ఒకవేళ ఏమైనా నెగ్లెక్ట్ చేసినా కానీ వాళ్ళు మళ్ళీ పుంజుకొని మ్యాచ్లోకి వచ్చే అవకాశాలు చాలా మట్టుకే కనిపిస్తున్నాయి. స్ట్రైక్లో జునేద్, కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ క్రికెట్ మ్యాచ్ పెద్దపల్లి డిస్టిక్ వర్సెస్ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా మధ్య మంచి హోరాహోరీగానే సాగుతుంది. చూడాలి, ఒక పెద్ద షాట్, అక్కడ ఫీల్డర్ ఉన్నాడు, చూడాలి క్యాచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. క్యాచ్ అయ్యే అవకాశం కాదు, క్యాచ్ రూపకంలోనే వెనుదిరిగి వస్తున్నాడు జునేద్. చాలా సమయం నుంచి వేస్ట్ చేస్తున్నాడు. పెద్ద షాట్స్ ఆడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ ఎక్కువగా వెళ్ళిపోతుంది. పెద్ద షాట్స్ కొట్టే క్రమంలోనే వెనుతిరిగి కాఫీ నిరాశతోటి బాధతోటైతే వస్తున్నాడు. ఎందుకంటే చాలా లక్ష్యం పెద్దదిగా నిర్దేశించుకోవడమే కాకుండా మళ్ళీ వికెట్లు బ్యాక్ టు బ్యాక్ వికెట్లు వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి కొంచెం బాధలోనే ఉంటారు. కానీ చూద్దాం, ఇది క్రికెట్ బై, ఏ ఒక్కరు కానీ లక్ వరించినా కానీ పెద్ద స్కోర్ దిశగానే వెళ్ళిపోతుంది. ఎనీవే, కంగ్రాచులేషన్స్ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా. మంచి బౌలింగ్ ప్రదర్శన అయితే చేస్తున్నాడు. హార్డ్ లక్ మిస్టర్ జునేద్. క్రితం మ్యాచ్లో మంచి ప్రదర్శన చేశాడు. ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండదు కాబట్టి చెప్పలేం. ఇప్పటికీ ఉన్నటువంటి ఆటగాళ్ళు కూడా 5 వికెట్ల కోల్పోయినప్పటికీ ఇంకా ఆడే అవకాశాలు అయితే ఉన్నది. ఈ మ్యాచ్ అనంతరం కూడా ఒక పెద్ద మ్యాచ్ అవుతుంది. కరీంనగర్ డిస్టిక్ వర్సెస్ జగిత్యాల. ఇద్దరు జట్ల మధ్య కూడా మంచి అనుభవజ్ఞులైనటువంటి ఆటగాళ్ళు ఉన్నటువంటి మ్యాచ్. బౌలింగ్లో జగిత్యాల బౌలింగ్ చూసుకుంటే మాత్రం చాలా అద్భుతంగానే అయితే చెప్పుకోవచ్చు. నిన్నటి మ్యాచ్లో 106 పరుగుల లక్ష్యాన్ని పెద్దపల్లికి ఆ మ్యాచ్ గెలవాలంటే కూడా చాలా మట్టుకు కష్టపడాల్సి వచ్చింది. ఇంకా మ్యాచ్ విషయాలకు వస్తే, మన కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్కు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా జరుగుతుంది. కాకా వెంకటస్వామి గురించి మన కరీంనగర్ కాదు, తెలంగాణ జిల్లాలోనే కాదు, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఒక మంచి పేరు పొందిన కురు వృద్ధుడు, స్వర్గీయులు మన కాకా వెంకటస్వామి గారు. పెద్ద పదవులు అనుభవించారు. అతను తెలంగాణ ఉద్యమం క్రమంలో కూడా నాటి హైకమాండ్ను కూడా మంచి మెప్పించి తెలంగాణ ప్రాంతం విభజించి రావడంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి పెద్దయిన స్మారకార్థం నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ టోర్నీకి వీచేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. రానున్న రోజు టోర్నీలు కండక్ట్ చేసే అవకాశాలు అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఈ గ్రౌండ్లో టర్ఫ్ పిచ్ పై కరీంనగర్ యొక్క కళ ఉండేది, ఒక టర్ఫ్ పిచ్ ఉండాలి అని. అంత మనం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ పెద్ద మొత్తంలో ఇలాంటి పిచ్ కరీంనగర్ నగరానికి కూతవేటు దూరంలో మంచి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో పంట పొలాల మధ్య ఇలాంటి ఇంత మంచి అద్భుతమైన పిచ్ క్షణం వరకు రీడ్ చేసి బౌండరీ బయటకు తరలించడం జరిగింది. చాలా సమయం తర్వాత ఈ బౌండరీ లభించింది. ఇలాంటి బౌండరీలు రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. పెద్దపల్లి జట్టు కనుక గెలవాలి, మేము మ్యాచ్లో ఉండాలి, మ్యాచ్ మా వైపు మళ్ళాలి అనుకుంటే మాత్రం ఇలాంటి షాట్స్ అయితే పెద్ద షాట్స్ అయితే అవసరం. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఓవర్కు 13 పరుగుల రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో చూస్తే మాత్రం 4.48 అంటే ఇంచుమించు ఓవర్కు 5 పరుగుల సామర్థ్యంతో ఆడుతున్నారు. కాబట్టి పెద్ద షాట్స్ ఆడి క్రీజ్లోనైతే వినయ్
చాలా సమయం నుంచి క్రీజ్లో ఉన్నాడు, ఓపికతో ఆడుతున్నాడు. ఇంచుమించు రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ మాత్రం 13 పరుగులు ప్రతి ఓవర్కి. 13 పరుగులు అంటే ఒక పెద్ద షాట్, ఎంతైనా అవసరం ఒక పెద్ద షాట్. ఆ పెద్ద షాట్ కొట్టే క్రమంలో వికెట్లు కూడా వెళ్ళిపోయే, లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. క్రితం వికెట్ చూస్తే మాత్రం జునేద్ చేసిన పని అదే, ఇంకా నా వల్ల కాదు, ఇంత ప్రెజర్ను భరించలేను అన్నట్టుగా పెద్ద షాట్ కోసం అయితే ప్రయత్నం జరిగింది. ఆ పెద్ద షాట్లో భాగంగానే క్యాచ్ అవుట్ అయ్యి పెవిలియన్ వైపు నిరాశతోటి రావడం జరిగింది. కాబట్టి వీలైనన్ని పరుగులు కట్టడి ముందు బౌలింగ్ చేసిన వాళ్ళు వీలైనన్ని పరుగులు కట్టడి చేసుకోవాలి. ఎంత తక్కువ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశిస్తే అంత మంచిది అన్నట్టుగా వాళ్లకు ఉండాలి. బౌలింగ్ టీం అనుకోవాలి, పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించాలని బ్యాటింగ్ టీం అనుకోవాలి. రిత్విక్ చాలా మంచి బౌలింగ్ ప్రదర్శన అయితే చెప్పుకోవాలి. 𝗪𝗀𝗃𝗃 అప్పీల్ కానీ ఎంపైర్ నాట్అవుట్గా ప్రకటించడం జరిగింది. చాలా మంచి బౌలింగ్ ప్రదర్శన జరుగుతుంది. ఏ మాత్రం ఛాన్స్ దొరకడం లేదు బ్యాట్స్మెన్స్కి. పోనీ బ్యాట్స్మెన్స్ అయినా తక్కువనా అంటే మంచి అనుభవం ఉన్నటువంటి ఆటగాళ్ళు, యంగ్ ఆటగాళ్ళు. ఒక క్యాచ్ మిస్తో పాటు బంతి నేరుగా బౌండరీ వైపు దూసుకెళ్ళింది. స్టేడ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. మిడ్ ఆఫ్ పై ఒక మంచి షాట్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. అది చివరికి మేమైతే అనుకున్నాం క్యాచ్ తీసుకుంటాడా, అంత ఈజీ క్యాచ్ కూడా ఏం లేదు. ఓ నో, 1 more 4 run is the back-to-back 4 runs. కవర్స్ పై కూడా మంచి షాట్, మిడ్ వికెట్ పై ఒక మంచి షాట్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మిడ్ ఆఫ్ పై, ఇప్పుడు మిడ్ వికెట్ పై మంచి షాట్ కొట్టడం జరిగింది. కేవలం 2 బంతుల్లోనే 2 4లుగా మలిచాడు. ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద షాట్స్ ఆడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే చాలాసేపటి నుంచి కూడా క్రీజ్లో వినయ్ ఉన్నాడు. ఇంకా మ్యాచ్లోకి వచ్చి గేర్ మార్చే ప్రయత్నం అయితే పని అయితే చేస్తున్నాడు, చెయ్యాలని కూడా మేము ఆశిస్తున్నాం. 44 పరుగుల్లో 97 పరుగుల లక్ష్యం ఇప్పటికి ఉన్నటువంటి సందర్భంలోనైతే 31 బంతులు ఎదుర్కొని 41 పరుగులు చేయడం జరిగింది. మరొక్కసారి గాల్లో బంతి కానీ, బట్ సేఫ్లీ ల్యాండ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇలా after 13 overs complete, score moves to 63 runs, loss of 5 wickets. 13 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 63 పరుగులు, 5 వికెట్ల నష్టానికి 42 బంతుల్లో 95 పరుగుల లక్ష్యం. టెక్నికల్ ఇష్యూస్ కొంచెం రావడంతో 42 బంతుల్లో 96 పరుగుల లక్ష్యం. క్యాచ్ అయితే ఉన్నది. సీదా ఎలాంటి లక్ష్యాలను ఛేదించే క్రమంలో పెద్ద షాట్ ఆడే
క్రమంలో ఈజీగా వికెట్లు కోల్పోతుంది పెద్దపల్లి టీం. ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద షాట్స్ ఆడాల్సిన అవసరం ఉన్న సందర్భంలో లక్ కూడా వాళ్ళకి సహకరిస్తలేదు. పెద్ద షాట్స్ ఆడే అవసరం ఉంది, కానీ ఆ అవసరమే పెద్ద షాట్ చూసారా, మిడ్ ఆఫ్ పై ఒక మంచి క్యాచ్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. మనం ఎప్పుడెప్పుడు అనుకుని చూస్తున్న రాహుల్ రానే వచ్చాడు. ప్రేక్షకుల కోరిక మేరకు రాహుల్ ప్రదర్శన ఈరోజు ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. ఎందుకంటే చాలా మంచి ఆల్రౌండర్, వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ ఆల్రౌండర్ ఇన్ యునైటెడ్ కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మంచి బౌలింగ్, బ్యాటింగ్, ఫీల్డింగ్, ఒక అద్భుతమైన కెప్టెన్షిప్ చేసేటువంటి ఆటగాడు క్రీజ్లోకి వచ్చాడు. చాలామంది ప్రేక్షకులు కూడా అంటున్నారు రాహుల్ ఎప్పుడు వస్తాడు అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది. చూడాలి. ఆ కోరిక మేరకు రాహుల్ది ప్రదర్శన చాలా బాగుండాలని నేనైతే ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే నాకు కూడా మంచి ఇష్టమైనటువంటి క్రికెటర్. అతను పెద్ద ఆటగాడైనప్పటికీ ఎదిగిన కొద్దీ ఒదగమని మన భాషలో అన్నారు. అలాంటి ఆటగాడు, ఎంత మంచి టాలెంట్ ఉన్నప్పటికీ తోటి ఆటగాళ్ళతోటి మంచి ప్రవర్తనతోటి, ఒక మంచి సుగుణాలతోటి ప్రవర్తించేటువంటి, గేమ్ స్పిరిట్ చూసేటువంటి ఆటగాడు రాహుల్. కాబట్టి చూద్దాం రాహుల్ నుంచి ఈరోజు ఎంత పెద్ద ప్రదర్శన జరుగుతుందనేది. స్లిప్లో కూడా మంచి ఫీల్డింగ్ వ్యవస్థ, ఎక్కడ బంతి అసలు ఛాన్స్ లేకుండా పోతుంది. ఎటు వెళ్ళినా కానీ బంతికి ఒక వేరియేషన్ చూపిస్తున్నారు. ఫీల్డింగ్ దానికి తోడు కూడా ఫీల్డింగ్స్ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా నుంచి కూడా ఫీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది. After completion of 14 overs, score moves to 65 runs, loss of 6 wickets. 14 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 65 పరుగులు, 6 వికెట్ల నష్టానికి. "36 balls, 94 runs required." రాహుల్ మంచి షాట్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరిగింది. కపుల్ ఆఫ్ రన్స్, చాలా చక్కని రన్నింగ్ వ్యవస్థ కూడా, మంచి ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ మధ్య మంచి సమన్వయంతో 2 పరుగులు కూడా లభించాయి. ఇంకా ఇక్కడ బౌలర్ విషయానికి వస్తే సాయి కిరణ్, మీరు చూస్తున్నటువంటి యూట్యూబ్లో కానీ లైవ్ చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులారా చూడండి, సాయి కిరణ్ ఈక్వేషన్స్ 2 ఓవర్లు వేసి 2 రన్స్ ఇచ్చి కేవలం 2 రన్లు ఇచ్చి 2 వికెట్లు, అవి కూడా పెద్ద వికెట్స్, చాలా పెద్ద వికెట్స్, మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మార్చేసినటువంటి ఆటగాళ్ళ వికెట్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. దీన్ని బట్టి తెలుస్తుంది ఎంత మంచి బౌలింగ్ వ్యవస్థ అనేది. రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ 16.06.
ఆల్మోస్ట్ 16 రన్స్ ప్రతి ఓవర్ సాధించాలంటే మాత్రం ఇంకా నుంచి ఇక చాలా కష్టమనే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 6 వికెట్లు వెళ్ళిపోయాయి వెనుక నుండి. పెద్దగా క్రికెటర్స్ అంటే మీన్స్ బ్యాట్స్మెన్స్ కూడా అంత పెద్ద లక్ష్యాన్ని ఛేదించేటువంటి హార్డ్ హిట్టర్ బ్యాట్స్మెన్స్ ఉన్నారు. కానీ పెద్ద లక్ష్యాన్ని భాగస్వామ్యాన్ని అట్ ది సేమ్ టైంలో బంతులను తక్కువ బంతుల్లో ఎక్కువ పరుగులు చేసేటువంటి ఆటగాళ్ళు లేరు. కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ వన్ సైడ్గా స్టార్టింగ్ నుంచే అనిపిస్తుంది ఈ లక్ష్యాన్ని కూడా 165 పరుగుల లక్ష్యం 158 లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలంటే కొంచెం కష్టం అన్నట్టుగానే అనిపించింది. ఎందుకంటే మనకు సిరిసిల్ల దగ్గర నుంచి అయితే బౌలింగ్ వ్యవస్థ ఎలా ఉందో తెలిసిన విషయమే. ఒక మంచి షాట్ అయితే చూసుకోవచ్చు. ఎక్స్ట్రా కవర్స్ పై నుంచి నేరుగా బంతి బౌండరీ వైపు దూసుకెళ్ళింది. దీపక్ చూడాలి. చాలామంది అయితే చాలామంది కోర్స్ నేను కూడా అనుకున్నాను ఈ మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మార్చేటువంటి వ్యక్తి మేబీ రాహుల్ కావచ్చు అని అనుకున్నాము. ఎప్పుడెప్పుడో అనుకున్నటువంటి రాహుల్ రానే వచ్చాడు. నేనైతే అనుకుంటున్నాను మ్యాచ్ ఒకవేళ చేయి జారిపోయినప్పటికీ నీ ప్రదర్శన మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉండాలి. మీన్స్ పెద్ద షాట్స్ కొట్టాలి. వచ్చినటువంటి నీ అభిమానులకు కానీ నాకైనా కానీ ఇంకెవరికైనా కానీ అలరించి ఒక మంచి షాట్స్ కొట్టే ఆటగాడివి కాబట్టి మాకు ఒక హ్యాపీ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ను చేయాలని నేనైతే కోరుకుంటున్నాను. స్కోర్ హవా మే గేంద్. అక్కడ ఫీల్డర్ అయితే ఉన్నాడు. మనం అనుకున్న రాహుల్ పెద్ద షాట్స్ కొట్టాలి అని అనుకుంటే కొట్టాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. కొట్టాల్సిన సందర్భమే కాబట్టి పెద్ద షాట్ కోసం ప్రయత్నం చేసి నేరుగా ఎక్స్ట్రా కవర్స్ పై ఒక పెద్ద షాట్ ఆడి ఫీల్డర్ చేతిలోకి దొరికిపోవడం జరిగింది. మంచి షాటే అదైతే. ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన విధానం అయితే బాగానే ఉంది. కానీ ఒక మంచి ఫీల్డింగ్ వ్యవస్థ కూడా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా నుండి. భారీ ఓటమి దిశగానైతే పెద్దపల్లి టీం అయితే కనిపిస్తుంది. వాటర్ కీపింగ్ చాలా మంచి కీపింగ్ ఎఫర్ట్ అయితే తునక రాజు. ఎందుకంటే ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో చాలా మ్యాచ్లు చూస్తుంటే ఇతనితో ఆడిన అనుభవం కూడా ఉంది. చాలా మంచి కీపింగ్ చేస్తుంటాడు. ఒక మంచి పెద్ద షాట్స్ కొట్టే ఎబిలిటీ ఉన్నటువంటి ఆటగాడు.
జరగాల్సిన నష్టము జరిగే. చూడాలి. చాలా మట్టుకైతే వికెట్లు ఈజీగా కోల్పోతూనే ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ పెద్దపల్లి పరాజయం అంచుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతుంది. ఎందుకంటే 27 బంతుల్లో 85 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించడం అంటే ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే 8 వికెట్లు కోల్పోయి ఇక వెనకాల వచ్చేదంతా టాలెంటెడ్స్ అంత పెద్ద షాట్స్ కొట్టగలుగుతారు కావచ్చు, 4లు 6లు కొట్టగలుగుతారు కావచ్చు, కానీ ఒక భాగస్వామ్యాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి కదా. చాలా 87 పరుగులు అంటే ఇంకా హైలీ ఇంపాసిబుల్గా వెళ్ళిపోతుంది మ్యాచ్. 1 more wicket. మొదటి మ్యాచ్ అయితే మనం ఆశించుకున్నంత ఆర్భాటంగా కానీ ఏమంటారు మనం అనుకున్నంత ఒక గొప్పగానైతే మ్యాచ్ వెళ్ళలేదు. ఎనీవే ఆట అన్నప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో ఏదో విధంగా జరుగుతూనే ఉంటాయి. లక్ కూడా వరించాలి, దానికి కావాల్సింది అదృష్టాన్ని కూడా వరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. పెద్దపల్లి టీం అయితే మంచి టీం, నాకు ఫేవరెట్ టీం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అఫ్కోర్స్ సిరిసిల్ల, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా టీం కూడా మన ఉమ్మడి జిల్లానే కాబట్టి మంచి ప్రదర్శన చేయడం జరుగుతుంది. కోచ్ గారు ప్రతి మ్యాచ్కు మొత్తం మైదానానికి ఇరువైపులా తిరిగి ఏ ఒక్క చిన్న తప్పిదలం చేసినా కానీ వారికైతే పనిష్మెంట్ చాలా ఘోరంగా, అంటే మీన్స్ చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. అలాంటి కోచ్ సిరిసిల్ల, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కోచ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మ్యాచ్లోకి వెళ్తే మాత్రం ఇప్పుడు ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఓటమి అంచుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతుంది. ఇట్స్ ద లాస్ట్ వికెట్, చివరి వికెట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. క్రూజ్లో రూమాన్ చాలా సమయం నుంచి చాలామంది కూడా అడుగుతున్నారు, రూమాన్ ఫ్యాన్స్ నువ్వు రావాలి బ్యాటింగ్ అని, వచ్చి నువ్వు మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మార్చేయాలి అని మేము ఆశిస్తున్నాము. बहुत बढ़िया बैटिंग जी. ఒక భారీ స్కోర్ తోటైతే గెలవడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంది. ఎందుకంటే ఇది తర్వాత కూడా ఇది పాయింట్స్ రూపకంలో కూడా చూస్తున్నారు వాళ్ళు. మ్యాచ్ విన్నే కాదు, పాయింట్స్ రూపకంలో కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరమే. ఈ తదనంతరం ఈ మ్యాచ్ అనంతరం మనకు ఒక భారీ మ్యాచ్ ఉండబోతుంది. కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ వర్సెస్ జగిత్యాల. ఇరు జట్లో కూడా మంచి అనుభవం ఉన్నటువంటి ఆటగాళ్ళు, యంగ్ టాలెంటర్స్, ఆల్రౌండర్స్, బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్, కెప్టెన్సీ, అగ్రెసివ్ కెప్టెన్షిప్ చేసేటువంటి ఆటగాళ్ళే వీళ్ళు. చూడాలి, వీరి మధ్య కూడా మంచి మ్యాచ్, ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ రావాలని మేమైతే ఆశిస్తున్నాము. ఈ లైవ్ మ్యాచ్ చూసేటువంటి వ్యూవర్స్, ప్రేక్షకులు మీకేమైనా సమయం ఉంటే ఇక్కడికి రండి మిత్రులారా. చాలా మంచి వాతావరణంలో జరుగుతున్నటువంటి మ్యాచ్ను వీక్షిస్తాం అందరితో పాటు. లైవ్ కవరేజ్తో పాటు లైవ్ కామెంటరీ. భయ్యా ఇంకా మ్యాచ్ చివరి వికెట్తో ఆడుతున్నారు. ఎంపైర్కే ఇషారా, అవుట్ అనుకున్నంత పని అయిపోయింది. ఒక భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో పెద్దపల్లి జట్టు సిరిసిల్లకు ఒక సునాయాసమైన విజయాన్ని అందించే పని చేయడం జరిగింది. 16 ఓవర్లో ఒక్క బంతికి మ్యాచ్ మొత్తం జరిగింది. 74 పరుగుల మాత్రమే చేసి ఆల్ అవుట్ అవ్వడం జరిగింది. ఎనీవే కంగ్రాచులేషన్స్ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, అద్భుతమైన బౌలింగ్ ప్రదర్శన.
పండగ చేరా మ్యాచ్ అయిపోయిన అనంతరం ఇలాంటి ఒక మంచి స్పోర్ట్స్ స్పిరిట్ కనబరచాలి ప్రతి ఒక్కరం కూడాను. ఆట అన్నప్పుడు గెలుపోటములు ఆటలోనే కాదు ప్రతి విషయంలో గెలుపు ఓటమి అనేది సహజం. కాబట్టి ఓడిన జట్టుకి గెలిచిన జట్టు అయినా కానీ ఓడిన జట్టు అయినా కానీ అప్రిషియేట్ చేసుకొని తర్వాత దీంట్లో జరిగినటువంటి పొరపాట్లు ఏంటి అనేది తెలుసుకొని ఇక ముందు జరగకుండా చూసుకోవాలని దీని యొక్క సారాంశం. అండ్ తదుపరి ఈ మ్యాచ్ అనంతరం అయితే ఒక పెద్ద మ్యాచ్ ఉండబోతుంది, కరీంనగర్ వర్సెస్ జగిత్యాల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చిన్న విరామం తీసుకుందాం, చిటికలో తిరిగి వద్దాం. స్టే ట్యూన్ టు us. Welcome back to the post-match presentation ceremony on day 2 here at КАКА 𝗵ENKATASWAMY Memorial Intra-District T20 Cricket League. The phase 1, as we are continuing here on the day 2, the first game we have a crucial encounter between RAJANNA SRICILLA and PEDDAPALLY, and congratulations to the entire team of SRICILLA for registering their first in the tournament. And with me here at the post-match presentation is Prasad Rao sir, who is the chairman of Paramita Group of Institutions. Can we have a huge round of applause for his valuable presence on this occasion? So without wasting the time, let's move forward and invite the man of the match awardee for his extraordinary performance that has delivered by Tillu Raju alias for his extraordinary knock, the first half-centurion in the Karimnagar district in the phase 1, scored 70 runs, and 𝗃𝗏𝗃𝗏, yeah, alias Tillu, popularly known as. Congratulations. Raju will have a word. Also a trophy to him. And also cash prize of 2,000 will be rewarded for his extraordinary performance as man of the match. Tillu 70 runs score చేశారు, అలాగే మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ కూడా మీకే రావడం జరిగింది. హౌస్ ద ఫీలింగ్ రైట్ నౌ? చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నా. అలాగే కేడీసీఏ ప్లేయర్ల గురించి ఇంత మంచి గ్రౌండ్ తెలంగాణలో ఎక్కడ లేదు. ఇంత మంచి గ్రౌండ్ పెట్టినందుకు కేడీసీఏ బృందానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే ప్రతి టీంలో మంచి ప్లేయర్లు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తే మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది. అలాగే మ్యాచ్ గురించి మాట్లాడితే కనుక నిన్న మనం చూసాము, కొంచెం స్లో స్టార్ట్ మీరు ఇచ్చారు,
అక్కడ ఇప్పుడు ఓపెనర్ కూడా అక్కడ రాజుని ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఒక మంచి ఇన్నింగ్స్ స్టార్టింగ్ పవర్ ప్లే తోనే అటాకింగ్ ఆడారు. వాట్ వాస్ ద మెసేజ్ గివెన్ బై ద కెప్టెన్ ఇన్ ద క్యాంప్? అలా ఏం లేదు, కాకపోతే ఏంటంటే మేము మాట్లాడుకుంది ఏంటంటే మంచి ప్లేయర్స్ ఉన్నారు మా దాంట్లో. మంచి స్టార్ట్ వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్ కింద ప్లేయర్స్ కూడా బాగా ఆడతారు. ప్రతి టీంకి ఏంటంటే మంచి స్టార్ట్ వస్తేనే కింద కూడా బాగా ఆడతారు. ఆల్రైట్, congratulations and best of luck for the rest of the tournament. Also, would like to invite Prasad Rao sir, the chairman of Paramita Group of Institutions, to please address the event. So, very good afternoon to all the organizers of this cricket competition on the name of КАКА ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ garu, late was a well-known, reputed leader from the grassroots, and 𝗪𝗏𝗪𝗏 garu was very close to us, and he was a lover of literature, books, sports, and everything. So when I saw both the names here, I felt extremely happy. So all the other organizers, cricket is a game. It's catching up like anything now. Countries which were not playing cricket like America, now they've come back to cricket. So around the world you will see a lot of teams, and India is very, very famous for its cricketing genius, like Sachin, Virat, Dhoni, and many people. In cricket now you have got IPL, then maybe one PL may come here, you don't know. Yeah, definitely. So when I looked at the ground, I felt extremely delighted to see such ground. I don't know, because my school is very close by here only, here in Nadu. But it's a really amazing thing that is happening around. We don't know about this. So when whoever plays or loses, it doesn't matter. We may win or lose, but putting in the best effort is more important. So how you technically improve your game, how you put in the best effort, how do you understand your weaknesses, how do you understand the others' weaknesses, and how do you strategize your game. So how do you ball by ball, how you face the game, not overs or hours. Ball by ball, how you actually strategically play the game is more important. So once you start doing this, and when you go to next level, and next level, and next level, 2 years is sufficient to go to higher, to go to different levels. Definitely it is more than sufficient. So I feel that both Rajanna and PEDDAPALLY, both the teams, and Rajanna, SRICILLA. Congratulations to all of you, and also the team. But one thing I would, in any game, sportsmanship is very important. We will lose, somebody will win, but how you actually appreciate the winner, that is the most important thing. So thank you so much for inviting me on this. To all the organizers, I'm not able to take the names, all the organizers. So just Murali called me today around 10:30 or 11 o'clock, and then I said you have to be here. Then it's cricket. I am here because I used to play a lot of cricket. So, and whenever you say cricket, I will be here. And with regard to sports, they also want to have competition for school children. I will cooperate with the organizers, because 𝗪𝗏𝗪𝗏 name is attached, and of course 𝗃𝗏𝗪𝗏 name is also attached, and the rest assured that Paramita will be part of any. Thank you. That's a great word, sir, of motivation, and he will be felicitated by our dignitaries here. Can we have a huge round of applause for Prasad Rao sir, the chairman himself of the Paramita Group of Institutions. Thank you so much, sir, for giving your valuable presence out here and gracing this occasion. Well, that's it from the presentation party. We'll join you soon for the next game, as Karimnagar will be taking on Jagityal in the game number 4. Thank you. Over to the combos.